Isihlobo zasepokothweni molweni namhlanje sinenyweba befuna sinesihlobo salapha epokothweni uMthobeli Mankahla ode wayeza kweli qonga wazoncokola nathi. Ngubhuti lo onamava bethuna kwi-financial services iminyaka seyizawufika phaa ku-20. Sithe masihlomle naye kuba kaloku yonke imihla sisoloko sincokola nani. Sinikhuthaza uba niseyive imali ni-investe nityale kwiinto ezohlukahlukileyo. Uba niyakhumbula besisandukwenza i-series siphinde siqala enye nge-index investing. Uba uya phaa ku-episode 43 no-episode 45 besichaza apho kabanzi nge-index investing. Ngoko ke sithe masimbize utamto azosibalisela ngakumbi ngeripoti akhe wayifaka phaa kuTwitter. Uba uyamlandela ubuyibonile loo report leyo, ngoba kaloku kubalulekile into yobana siyazi ubana iimakethe ngeemakethe ezohlukileyo zenze njani na. Ngoko ke sizawuthetha malunga nee-equities markets, malunga ne-cash, malunga nee-bonds, kuba nizichaze sesikhe sazenza zazo zonke ezo makethe apha epokothweni. Kodwa ke phambi koba singene emxholweni, makazibulisele apha kuni izihlobo zam ubhuti Mtho, ndimbone uba ukhululekile, wamkelekile epokothweni. Sisibabala, hello, ndibulise kuwe kuqala, ndibulise nakuba all the followers nabantu abamamela i-podcast yakho yasepokothweni. I'm so glad to be here. Enkosi, nathi siyabulela ngethuba usenzele lona. Bethuna ke niyayazi into yobana ndiqhela ukutsho into yokokubana apha i-Xenglish siyayithetha ngoba awungawonke amagama esinawo esiXhoseni, so nawusixolela ke bethunana. Ndicinga uba umbuzo wokuqala endicela usichazele banzi ngawo into yokokubana le report le ngoku ndiyivezayo sincokola ngayo namhlanje ifumaneka kanjani, yintoni igama layo? Yes, so there are various platforms ongakwazi ukuzifumana. Ndiyazithanda ke mna izinto ezi-explainer all these difficult and complicated concepts ngendlela elula esikwazi ukuyilandela with simple graphs. Lena uyayibona uba ndifane ku-Morning Star, so zikhona i-sites where you can subscribe to abakuthumela short emails. Sibhizi kakhulu asikwazi ukufunda izinto ezinde. So on a daily basis, before 10 o'clock every day, kukhona i-websites abandithumela zona ezi-3. Kukhona i-reports endizifumanayo on email, on 1 or 1.5 pages with very simple writing. So lena ndayifumana ku-Citywire. Citywire does very good updates and summaries every day ekuseni of big news, big analysis, big reports, and bazenza zibe simplified kanje. So you can subscribe free of charge ku Citywire, and then wazi uba mna nawe sijonga the same information. So umntu xa esiya ku-Citywire akazufika isithi phaa uCitywire, hayi wena awungomntu we-industry ufuna ntoni. Senditsho ubana akubhatalwa mali, uyayifumana nje xa icela. Ngena nje utsho ukuba nansi i-email address yam naligama lam, akufunwa mali. Of course bazokubuza ke like for their own purposes ukuba ukweyiphi indawo wena, you in the industry, are you an investor, uyintoni, just for them to collect some data, but ayitshintshi kwanto in terms of ukuba bakuthumela ntoni or how they will treat you or how they'll send the information to you. But le chart siyijongileyo ayo chart eneneni ekumele ubana ndiyayibhatalela ndiyele emntwini anditshaje imali. I-chart efumanekayo nje kumntu one-email address angayicela ayifumane naye. Ubune-email address nje uyakwazi uzifumana ezi charts, so akudingeki ube any complication, just uba uyasubscribe nje uyakwazi ukuyifumana and uyakwazi uzifunela this information all by yourself. So kama ke sithethe ke ngale migca, kukho umgca obomvu apha, kube khona umgca blue, kubekho umgca oblue. Vele uchabalake ngale migca uba ithetha ntoni, irepresenta ntoni. Okay, so ithi lento ukuba nge-1 January 2022 wawune 10,000 rand, wayifaka either in local equities, local bonds or local cash,
there's two things of amasijonge apha. Number one, ibehave kanjani le 10,000 yakho throughout that 12-month period. And at the end, of course, you know, ukuba xa kubukelwe ibhola, abantu abafuna ukwazi ukuba hey ngubani odlale kakuhle kwathini nge-10th minute and so on. Abantu abafuna ukwazi ukuba hey xa iphela igame iskobe sithini. So we tracked that ukuba kwenzeke ntoni throughout the match as well as what was the final result. Banqale on the far right ne abantu abayi-understandayo i-cash ngoba abazali bethu babekhula befaka imali ku-32-day notice account. Abantu bayazi ukuba xa ufake imali kwi-bank account yakho, you're not going to lose imali oyifakileyo. It's going to grow at a steady rate over the 12-month. That's why ubona yandazi ke ndindoda mna, I only know primary colors zoncedisa colors. Ndizothi i-blue mna, ndizothi i-blue. Yayibona i-blue and it's a straight line. Yabo, no drama. Imali yakho, you never at any point lost i-10,000 yakho. Iyakhula nje kamnandi. Uba after the 12-month period, your 10,000 is worth 10,500 rand. That's indaba ebalulekileyo. At no point during the 12-month cycle did you lose, or was the value of your investment less than 10,000. Let's not say lose, let's say the value of your investment. Ne? So that's the important part, number one. Noba imakete ibisenza ntoni, nokuba ibhanki zase-America besenza ntoni, noba ulisijarhanyarho besenza ntoni, noba i-GDP ithini, noba anything ithini, this is just a steady increase in cash. Right? Kodwa khange ifike phaa phezulu. I'll explain why ingakhange ifike phaa phezulu, right? So this is just slow and steady. So xa uyolala uyazi nje ukuba imali yam ihleli ebank kwi-fixed deposit, akukho kwadrama izokwenzeka ngemali yam. I am not going to lose the initial investment yemali yam. I'm just going to have a smooth ride njengoba uyibona phaya. Now the black one, le kubhalwe local bonds, right? I-bonds, I'm sure nantethile ngazo ngoku we're talking about index investing and so on. I-bonds is a different asset class. Ne? Uyayibona ukuba yona, it's got a little bit of drama. Ukuba imani sonyuka, imani is these are debt instruments that are listed on the stock exchange for certain companies, but there are different kinds and so on. But even as our movements in that black graph, they are not exaggerated. So there is a time, July, August, hey, 10,000 yakho was worth about 9.6, 9.5 and a half. Yapinda yonyuka, yapinda yehla 40, but at the end of the day, 10,000 yakho was worth, let's say, 10.65. Inyuke ingaphezu kancinci kwi-fixed deposit. Ingaphezulu kancinci apha kwi-fixed deposit. Why? Because it is a different asset, right? I got guaranteed. I knew at a smooth rate. It's invested in debt instruments as companies that are listed on the stock exchange, and therefore it behaves a little bit different. You know why? Because there's a little bit of risk involved. Ne? Risk means imali yakho ingehla, imali yakho ingonyuka. So uyayibona exactly low behavior if you follow that black line. Now let's go to le ithethisa gqithi, le abantu bayibonayo ezindabeni and so on, which is local equities. These are listed companies. If you were to buy each one of them in equal share, January 2022. Now you see ukuba at certain times, go at the end of Feb, on the 24th of Feb, already 10,000 yakho is worth 10,500. But the next month on the 18th of March, njengoba ibi 10,500, it's now 9,600. Imani senyuka isehlika. Imani senyuka isehlika. Now you think it's gotten better. Hey, ihlike iye ku 9,000.
ngenatsika nge-6th kaJuly iphinde yonyuke futhi in August kube ngathi kunethemba ukuba hayi you're gonna get back to the 10,000 iphinde yehlike to less than 9,500. Quick-cash ne-bonds imali yakho has never been, i-10,000 yakho has never been less than 9,000 rand. Kodwa kwi-equities at some point between the 9th and 10th of September, it was less than 9,000, 10,000 yakho. And then we saw a nice ihle ingakhanya kufike busasa, ingakhanya kufike phala, ungakhange kufike VBS. Hlela nje kuba i-equities zenza lento umowazi. Correct. And I'll tell you an important point to that. And on the third quarter, uyayibona ukuba yonyuka kamnandi i-equities zakho, and i-10,000 yakho is worth almost 11,700 rand, right? Compared to local cash and local bonds. Yazi nhle ndisithini sisibabalwa ebantwini who look at this graph. Dithi i-10,000 yakho kufana nokuba you have a house in January that's valued at 10,000 rand. In September, City, your house is valued at 9,000 rand. Have you lost your house? No. Exactly. Akutshintshanga kwanto. La mnyango ungena ngawo xa ungena uya kwi-bedroom yakho and all the things you do around the house akutshintshanga kwanto in the structure of your house. It's just that at a particular point where you are measuring the value of your asset, it was X amount, and at a different date, it was X amount. Abantu bayakhala ke bafuna ukubaleka and want to change strategies ngoba ithi la 10,000, it's now less than 9,000 rand. Kodwa indlu yakho akutshintshanga kwanto. Njengoba utshilo akho phala othathe indlu yakho, akho VBS othathe imali yakho, akho anything that has changed. It's just the technical valuation of the asset at a given point. And because awenzanga nto, because awupenikanga, and because you understand ukuba, listen, yes, fluctuation iyenzeka in the value of my asset, but akho kwanto itshintshileyo. At the end of the day, on the 31st of January, 10,000 yam, as I expected, is now worth 11,700 rand. So laa mntu ubethenge mhlambi masithi ii-shares zonke okanye azithengele ii-Aussie kwezi index trackers besikhe sathetha ngazo. Uba uye wazinqanda ngokuya ngoSeptemba ibingaphantsi kwe-9,000, waqonda makabambelela ayithembe le nto wayenzayo, ngoku ngoyena mntu imali yakhe ekhule kakhulu uba ndijonga kakuhle apha. Khange athi xa ibona irula yakhe ngoSeptemba athi hayi mna ndiyaphuma apha, ayikho le nto bathetha ngayo yezi shares. Uye umonde wakhe paid off, in other words. Absolutely, spot on. And umonde wako will pay off. Why? Because you understand exactly the point I made earlier, is that indlu yako ayichinjanga. Your asset has not changed. It's just a valuation at a particular point. And abantu mistake abayenzayo sisibabala is exactly le nto itshoyo ukuba umntu aphenike ukuba hey hayi ngeke 10,000 yami iyahamba ngoku i-10 yayi-9,000 xa ndijonga i-statement sum on the 9th of September. Kanti if you understand the fundamentals and you understand ukuba i-equities vele zenza kanje, right? Then you will reap la quarter force ubonayo all the way from September. You can almost draw a straight line from September ukuba 9,000 and now it's worth 11.7. And then ke ngoku kukho abangekhoyo kwabona kule chart abantu. Akho fixed deposit, akho bond, akho ntoni. Sendisho uba imali umvuzo uyangena uphinde uphume. Ngabona ndingathi mna ngathi bazi-losers apha ngoba at least aba bakhoyo, at least isentweni yabo imali. Sendisho ungathini kumntu omameleyo othi hayi mna ndiyazoyika izinto andibeki nakwenye, nebhanki naleyo ine-bank charges andifuni uyibona, ngcono ndiyifake phantsi komatrasi. Ingxaki esijongane nayo leyo sisibabalwa, and it's a big problem ukuba abantu aba-investi, right? And I liked la nto itshoyo kwi-introduction yakho ukuba we're talking about and trying to encourage abantu to invest, not to trade, to invest,
right? Asitsho ukuba hamba uyokhangela ishare ethile and uyovula a trading account. I'm not involved in that type of game. I'm involved in investing. Abantu know some kind of investment because banayo i-pension fund, banayo i-provident fund, okanye banayo i-retirement annuity, but they take no interest ukuba imali yabo ekwi-pension fund, ekwi-retirement annuity investwe phi, right? It's invested in these kind of vehicles. You and I know, okay, ukuba there are complications in how they are blended, all these asset classes, to try and create better performance journey. But ukuba au invest for yourself, you know, investing for retirement is one thing, but you must be able to invest for ezinye izinto. And in South Africa, there are so many wonderful investment vehicles ongakwazi ukuzisebenzisa ukuba imali yakho ingahlali kumatrasi. Yes, if you don't trust banks, okay, let's talk about why you don't trust banks, and is there a different solution engenazo ibank na where ungakwazi uku-investa for yourself, for your children, or whatever the case is. But we must get over that hurdle yokuba we must invest as people. If you work, you must invest. If you generate an income, you must invest. So masenze umzekelo uphile. So like ngoku ngoDisemba ndirhalelwe iholideyi neetshomi. Kwaphinde kwamna ndifuna uba ndiye kurenta mhlawumbi in 5 years. Kwaphinde kwamna ndifuna ubana so kuloba ndifuna uye kurenta ndifuna useyivela i-deposit i-5 years okanye ki-10 years. Then mhlawumbi ndiphinde ndiyazi uba umntana lo usekrishi ngoku uyaqala kiyunivesithi ye-10 years time. So kulaa migcebe esiyibonakalisile andithi ndi-advise because khange undianalyze uthini, kodwa yintoni mhlawumbi typically engasebenziseka for ezi goli endinazo ngokohlukana kweminyaka yazo. I love that. I love that. And that's the conversation that's missing. Ukuba abantu bati invest for the sake of it. Invest ngoba uve ebrayini. Kuthiwa kuya-investwa uve you know, at a function kokwenu abantu bethetha nge-investments. And then you resent i-investments ngoba azenzi laa nto ubuyive ebrayini. You know what I mean? And that should be the starting point. Ukuba, what are you investing for? Right? Once you answer ukuba what you are investing for, thina as financial advisors, we are then able to understand the appetite yakho. If you are investing for something over 5 years and you are investing for a holiday, okanye ukuthenga indlu njengoba uchilo, it needs to be a fairly aggressive investment, but at the same time, it needs to be an investment that protects your ability to lose money, okanye it reduces the risk on the downside. So we understand all of those things. In terms of is that if you are investing for a big ticket item enjalo, please don't try to do it alone, right? Please try and get expert advice, right? Because even if you try and do it for yourself, yes, you've answered the first question, Yokuba, what are you investing for? But there are 3 additional questions. Ezibaluleke kakhulu. If awukwazi ukuziphendula, you will hurt yourself. The first question is, what are the fees, right? Fees take away from your investment return that you are going to get at the end, right? Number 2, what is the tax? Right? Abantu abaninzi bangena into these kinds of investments without understanding ukuba there might be additional tax that burdens them over the long term. Okanye umuntu athi your investment lena, I'm just buying into a company that is owned by a friend, by a spouse, by a family member. All those things accrue tax. So understand ukuba what is the cost, right, in terms of fees. Number 2, what is the tax that you will be liable for. Number 3, even when we invest, when we plan and so on. Says Babalo, what happens if I die before iphele le 5 years or le 10 years?
before you enter any investment, that's why in City you are best protected if you take a financial advisor, because you need to get a very clear understanding yale investment yakho ukuba ihamba kanjani kwezinto ezi-3 ndizibalileyo. What are the fees? What is the tax? What happens if I die? Kodwa ke uba ngaba bendifuna uyewudeyini umzekelo kule chat yakho, hey la noRoy lo bingazuphuma le holiday pha, hey uba iholiday yam iyi-10,000 pha kula noRoy bingazuphumeli iholiday yam pha ngoSeptember last year ngengakhange ndifike. Ubuzopenika sisibabali uba ye hayi andisabuyi guys, 10,000 yam yi-9,000 ngoku. No. So yes. No, that's we will always say, Sisbaba, invest in equities. Why? Because equities give you the best chance for growth. But growth comes with risks with equities. Njengoba usitsho uba lo Roy ngoSeptember ngeba sowufowunile ukuba hayi guys cancelishani ibooking yam andisezi i-10,000 yam uyayibona uba yenza ntoni, right? And lena le advisor in advise wrongo. Advisor wrong le advisor imali yam ngoku kufanele senze ezinye iplan. So yes, my advice is Babala will be you know, equities yazibona uba zihamba kanjani xa zihamba zodwa. Right? NgoSeptember sibonile. I-bonds zistrugglishile nazo apha ngoFeb noMarch and picked up nicely after that. But they didn't give you that full 11.7. I-cash akunikanga kwadrama, izonyukele nje kamnandi. So what is the best strategy xa ufuna uku-invest for your holiday ngoDecember? The answer is use all 3 combined together. Right? How do you combine all of them together? Sisibabalwa every year abantu ba-investa la mali ukuthi discretionary investments worth 33 billion rand every year. Bathenga ntoni sisibabalwa? Bathenga i-unit trusts. Right? I-unit trust azifuni wena uyojonga ukuba hey mandithenga i-equities ngoku, mandithenga i-bonds ngoku, mandithenga i-inatsika property ngoku, mandithenga i-cash ngoku. No, they do all the work for you in combining these asset classes so that you don't feel the exaggerated ups and downs. Ufumana, yes, a little bit of volatility, but they match all of them together to get the best part from cash, best part from bonds, best part from equities, so that at the end of the year, 10,000 yako, it's not going to be 11.7, but guess what? It's not going to be 9,000 as well. It's just going to move in between the two. Yo, amajenga wetyala sizawude siwamoshe uba apha siyawagqobha amazwi. Ndicinga uba sivale list, sishiye nawokugqibela uba khona into esiyilibalayo, yintoni ebasingaze siyilibale kule ncoko ogqiba osenzeleyo namhlanje. Sisbabala, it's not complicated investing. Perhaps it's because now we live in this space. But you know, information, we live in the information age. Millennials especially. Nothukile kuba millennials ke siqala ngo-1981 to 1986. Yancima ngabantu abancinci. There's 40-year-olds, you know, while you are stuck in traffic, while you are helping the kids and so on, there are 1 or 2 pages ongakwazi ukuzifumana, ukwazi ukuzifundela wena, so that you make an informed decision. But even when you have that information, please don't hurt yourself. Most advisors are very good advisors. They know exactly what they're talking about and they can structure solutions for you. 9 times out of 10, you will need an advisor. Please get an advisor, but come with information now. I'm investing for this over this period. I never want to see me lose money. So that the advisor, the more information the better they're placed to produce a solution for you. Hayi ke masibambe ngazo zozibini, sithembe into yobana awusigebelisanga noko apha uzosibona. Bethunana, niyayazi ubana andithandi ukuwandisa amazwi amade ngawetyala. Sibulele kakhulu utamtho ngokukuza uzosifundela namhlanje. Bethuna sikhona kwi-epokothweni.co.za, sikhona
ku-YouTube, sikhona ku-Instagram naku-Twitter. Abangenazo ezo social media sikhona ngoWhatsApp, uyakwazi usifumana iziqendu zethu ku-072 650 7641.